আমাদের দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন? স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান দি ভিউজে। আপনাদেরকে সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে রমজান মোবারক বলে শুরু করছি। আমাদের মুসলিম ভাই বোনরা যেখানে আছেন বিশ্বের দূর দূরান্তে, আজকে আমাদের যে সাবজেক্টটি নিয়েছি সেটা হচ্ছে নির্বাসন প্রতিরক্ষা, অর্থাৎ ডিপোর্টেশন ডিফেন্স এবং তার গাইডেন্স ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর রিলিফ ইন ইমিগ্রেশন কোর্ট। এইটাই নিয়ে আলাপ করব। মানে বাংলা যদি আমরা তাকে তর্জমা করি, তাহলে অভিবাসন আদালতে মুক্তির আবেদনের জন্য কী নির্দেশিকা থাকতে পারে, এটি নিয়ে আমরা আলাপ করব। তার পাশাপাশি আরও অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করব। আর আমরা এখন ফেসবুকে স্ট্রিমিংয়ে আছি, দর্শক যারা আছেন তারা অবশ্যই ফেসবুক দেখবেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। আর যারা সরাসরি যুক্ত হতে চান তাদের জন্য যে নাম্বার দেওয়া থাকে আপনারা জানেন, 646 দিয়ে যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে 646 এবং লাস্টে যেটা 982 সেই নাম্বারটিতে আপনারা দেখবেন অবশ্যই। আর আজকে আছেন আমাদের সঙ্গে অ্যাটর্নি সুরাইয়া, যিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া ওয়েলকাম। এবং ওর সঙ্গে আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়ার সঙ্গে আজকে যিনি আছেন আমাদের নিকি রিয়াদ, গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অন্যতম কর্মকর্তা, সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে থাকেন। আজকে এই আমরা জানি ইফতারির সময় আপনার জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু, বাট আমরা চেষ্টা করব যত দ্রুত আমাদের শেষ করতে পারি। তো সুরাইয়া, দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই। রমজানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম উইথ ইউ, রাইট? সো রমজানে সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রমজান সবাই যেন রমজান আল্লাহ যেন সবাই রমজান কবুল করে এবং আমরা আমাদের সিয়াম সাধনা করে থাকি। তো যেটা বলতে যাচ্ছি অ্যাবাউট দিস ইজ দ্য ভেরি আনইউজুয়াল সাবজেক্ট, deportation defense. So what do you want to say? আপনি আজকে ডিফেন্সের বিষয়ে কি বলতে চাচ্ছেন? So, there's a lot of in the news recently. Everyone has heard about the influx of people that are coming in. So I thought this was an especially relevant topic for today. And in fact, people from our community, Bangladeshis, are also coming in through the border. So this is especially important to our community. So I wanted to talk about what is deportation, what does it mean, just very generally, what is it about, what can happen in immigration court, and what are some defenses that somebody who is in a deportation case, a removal case, what they can file to help themselves. Okay, ধন্যবাদ নিকি। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে ডিপোর্টেশনের প্রক্রিয়া আপনি যেটা বললেন সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে যে যারা ডিপোর্টেড হয়ে যায় তারা তো জেলে থাকে নাকি না? Not always. So there are many ways that a person can end up in removal proceedings if they came in through the U.S. border. Sometimes, yes, they are detained in jail, in immigration jail. So they start their process that way. It might be that somebody is in immigration court, but they start off in a different way, which they are not in jail. ওকে নিকি, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একটু যদি আপনি বলতেন। আজকে আমাদের সময় কম, তাই জন্য আমরা একটু সামারাইজ করে বলতে পারবো আর কি। আজকে অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন সেটা আমরা ইংলিশে বললেই আমাদের শ্রোতারা ভালো বুঝবেন, যেটা ডিপোর্টেশন। বাংলা হচ্ছে একটু কঠিন, অভিবাসনটা একটু কঠিন, ডিপোর্টেশনই বলি। আজকে আমরা কথা বলছি বাংলাটা নির্বাসন হবে নাকি না? নির্বাসন একটু কঠিনই আসলে। সো ইংলিশেই বলি, ডিপোর্টেশন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি। আর অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে ডিপোর্টেশনে কারা কারা যায় আসলে যারা সাধারণত বর্ডার ক্রস করে এসেছেন তারা এক ধরনের ডিপোর্টেশনের পর্যায়ে পড়েন। আবার বিভিন্ন রকমের ডিপোর্টেশন থাকতে পারে, যারা এইখানে থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে দেশে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, সেটাই একটা রিমুভাল প্রসিডিং, মানে এই আমেরিকা থেকে আপনাদেরকে রিমুভ করে ফেলবে, রিমুভাল প্রসিডিং। ডিপোর্টেশনে যারা আছেন তাদের প্রক্রিয়াটা কি, সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। জি, ধন্যবাদ। তো সুরাইয়া, এখন যেটা আমরা জানতে চাচ্ছি, আমরা জানি যে এরকম ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াতে অনেকেই আছেন, সেটা আমাদের এশিয়ানরাও আছেন, বাইরের অনেকেই আছেন। তো আমরা এটার জন্য তাদেরকে এই ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে বা তাদেরকে সেফগার্ড যদি করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে, মানে তারা কি করতে পারে? Right. So if somebody is in one more thing. I'm sorry for the interruption. And there is any guideline for that?
Yes. So if somebody is in immigration court and deportation, there are certain applications they can file. They can ask for relief from the court, from the judge, in different ways. So the most popular is asylum, of course. That's the most popular application in immigration court. And what's most important about the asylum application is that it must be filed within 1 year of entry. So that's the most important thing. And then, of course, you have to establish that the person is eligible for asylum. So asylum can be one application. There's an application called cancellation of removal that can be filed. A person can apply for a green card if they're married to a U.S. citizen or a green card holder, or if they have some other family member, they can apply for a green card even in immigration court. If they were with a U.S. citizen and it didn't work out and they were in an abusive situation, they can apply for VAWA in immigration court. So there are different kind of applications that can be filed in immigration court. So that being said, there's 2 types of hearings in immigration court. You have your master hearing, which is a preliminary hearing in which the court will want to know what is the person's intention. What are they going to file? How long do they need to file it? The court's going to confirm that the address is correct for where the respondent is living, so that they get their notices properly. So the court will take care of preliminary matters. And then there's the individual hearing, at which the court will take evidence. The court will take testimony. The court will want to hear from the respondent to ask, they want to hear the respondent's story. Why are they filing this application? Are they eligible? That is called the individual hearing, and that is usually the final or last hearing in immigration court. Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. আমি যেটা আপনার কাছ থেকে বুঝতে পারলাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে যে ফাইনাল হিয়ারিং কথা শুনলাম, কিন্তু আমার এটা এই যে ডিপোর্টেশনের প্রসেসটা when it goes at the end of the, or initially they will decide you need to be deported or not, or they take a time. Right. So immigration court. So deportation is not something. There's an asterisk there. Sometimes they can, but in most cases, before the United States government can just forcibly remove somebody from the United States, there's due process. They have to have an opportunity to be heard before a judge to see if there is a valid reason they are actually allowed to stay. So it will never happen immediately. All these steps must happen. You must have a master hearing. You must have an individual hearing. Then the judge will decide yes or no, this person must get deported or not. Thank you very much. Nikki, you are there, na? একটু শর্ট করে দর্শকরা যদি ব্রিফ করতেন ভালো। আচ্ছা, আজকে অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা নিয়ে বলছেন যে মনে করেন কেউ এখানে বর্ডার ক্রস করে এসেছে, এখন তাদেরকে সরকার বলছে যে তোমরা তো এই দেশে থাকার তোমাদের যোগ্যতা নেই, তোমাদেরকে রিমুভ হয়ে যেতে হবে, তার মানে এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে। সেই জন্য এটাকে বলে রিমুভাল প্রসিডিং এ যারা আছে এবং তাদেরকে ডিপোর্ট করে দেওয়া হবে, এই দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে কি কি করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে একজন অ্যাটর্নি কি করতে পারে, সেখানে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন আপনারা সেই পর্যায়ে মনে করেন ক্রস করে এসেছেন বর্ডার, তারপর আপনি অ্যাসাইলামে ফাইল করতে পারেন, এটা একটা পর্যায়ে। সেটা করলে এটা এবং করতে হবে আপনি আমেরিকায় এন্ট্রি করার 1 বছরের মধ্যে, 1 বছরের পরে করলে সেটা আপনার নেগেটিভ পয়েন্টের দিকে চলে যাচ্ছে। সেটা একটা করলেন, আপনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লাই করে দিলেন যে আপনি দেশে যেতে পারবেন না, আপনার দেশে গেলে আপনার জানের উপর হুমকি আছে। এখন এই ডিপোর্টেশনে থাকা অবস্থায় অথবা অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় আপনি যদি কোনো ওনারা যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন এবং কোনো ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করেন, সেই ক্ষেত্রে ইউএস সিটিজেন স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে
যেমন ভাবে আমরা সাধারণত শুনে থাকি স্পাউসের জন্য যেভাবে করা হয়, তাহলে কি হলো, অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় সে একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে তার স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। এটা একটা হলো। আরেকটা উনি বলেছেন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করলেন এবং তারপরে ওই বিয়েটা কোনো কারণে টিকলো না, সে তাদের ছাড়াছড়ি হয়ে গেল, সেই ক্ষেত্রেও সেখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, ভাওয়া বলে এটাকে, সেইটা মাধ্যমে সে অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় সেই ভাওয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এই জিনিসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ অনেক সময় ভয় পেয়ে যান ক্লায়েন্টরা যে আমি ডিপোর্টেশনে আছি, এখন আমার রায় হয়ে গেলে কি হবে। আরেকটা কথা উনি বলেছিলেন অ্যাসাইলামের দুইটা পর্যায়ে আছেন, ডিপোর্টেশনের দুইটা পর্যায়। একটা হচ্ছে মাস্টার হিয়ারিং, মানে প্রিলিমিনারি হিয়ারিং, যেখানে আপনাকে শুধু দেখা হবে আপনি কে, আপনি কোথায় থাকেন, আপনি এসেছেন কবে, এই জিনিসগুলো একটু দেখা হয়। এরপরে আসে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং, যেটা হচ্ছে ফাইনাল হিয়ারিং। সেখানে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি কেন এই দেশে অ্যাসাইলাম চাচ্ছেন, আপনার দেশে গেলে কি হবে, কি হয়েছিল, সেটা আপনাকে বিভিন্ন জেরার মাধ্যমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে দেশে গেলে আমার জানের উপর হুমকি, আমাকে মেরে ফেলা হবে। আপনি যদি সেই ক্ষেত্রে জাজকে আপনি কনভিন্স করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে তখন অ্যাসাইলাম গ্র্যান্ট করে আপনার গ্রিন কার্ডের প্রসেসিং শুরু হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আমি আবারও বলছি, দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হতে চান, আমাদের এই নাম্বারে 646 আপনারা জানেন 3079828 সংযুক্ত হতে পারেন। আর আমি যেটা বলছিলাম, বাবার কথা বলছিল আমাদের নিকি, বাবা বলতে কি ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন, সামথিং লাইক দ্যাট। Yeah, the VAWA battered spouse application. Oh, okay. Okay. Yeah. So this is another category, right? Another category. Okay. এখন আমি যেটা আমাদের দর্শক এখানে ফেসবুকে একজনে প্রশ্ন করেছেন, he is under asylum case, right? So if he process EB3 visa and if it is approved, is there will be any bar, and if so, if there any chances to get the waiver? Okay, so the issue with that is EB3, which is a employment-based category. Those have special rules for that category. And one of those rules is that you must be in status in order to adjust based in that category. So when a person applies for asylum, they are authorized to stay in the United States while their case is pending, but that does not mean they are in status. So legally, they mean two different things. My understanding is that unless one of the exceptions applies, somebody who has even an approved EB3 petition, if they are not in status, for example, if they came in another way, for example, if they came in on a B2 and then they changed their status to an F1 student, they started going to school, they maintained their status and they remained in status, then they should be able to move forward with that EB3 petition. The issue with asylum is that is not considered being in status. So that is the problem I see. And of course, there's exceptions to the rule, and it's best to speak to an attorney about your specific situation to see. আশা করি রাসেল রানা আপনার ফেসবুকে দেওয়া কোশ্চেনের আপনার উত্তর পেয়েছেন আশা করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন্স। দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে আছেন এই রমজানের মাসে, আমি জানি সবাই তারাবির নামাজ পড়তে যাবেন একটু পরে, আমরা বেশি সময় নিব না আপনাদের কাছ থেকে, তবুও আমরা চাচ্ছি দর্শককে একটু হেল্প করার জন্য। সুরাইয়া ইজ হিয়ার টু হেল্প আস ইন দিস রিগার্ড। সো সুরাইয়া, ডিপোর্টেশনের তো দেয়ার আর লট অফ ক্লাসিফিকেশন, অর দেয়ার ইজ অনলি one clause for deportation, or they have different segments? There's different grounds of deportation. So it could be that a person just doesn't have any visa to stay in the United States. That is the most basic ground of deportation. However, there are other grounds. For example, a person can have a green card and be put in deportation because they committed what's called an aggravated felony. So that's another ground of deportation. So yes, there are at least 9 different grounds of deportation. So it could be any of those reasons. Okay. But most common deportation, which one is happening here? The aggravated felony or the other things?
Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. The most common reason a person is in deportation is they cross the border, they're put in deportation. The second most common reason is that they file an application for asylum with the asylum office. The asylum office did not approve their claim. Their file is forwarded to the deportation court, the immigration court. So that is the second most common way that a person ends up in immigration court. And then, I would say the third category, the third most frequent category is aggravated felony, or what we call CIMTs, if they committed some type of criminal act, which is... Okay. Yeah. It's some type of criminal act and all this stuff. Yes. দর্শক খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে, আমরা অ্যাটর্নি সুরিয়ার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি। আসলে এই যে ডিপোর্টেশনের পলিসি বা ডিপোর্টেশনের সিস্টেমটা আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু আমাদের অনেক ভাই বন্ধুরা, অনেকেই আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন যারা মিসগাইডেড হয়ে বিভিন্ন দেশ হয়ে এইভাবে বর্ডার ক্রস করে আসছেন, তারপরে ডিপোর্টেশনে যাচ্ছেন, তারপর তাদেরকে মানে কাস্টডিতে থাকতে হচ্ছে। সো দেয়ার আর লট অফ প্রসেস। আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আর, আপনারা তো ওদের এইটা এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছেন বোধ হয়, অনেক বাঙালিরা আছেন যারা এই এল পাসো বর্ডার, এইটা আপনার মেক্সিকান বর্ডার, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, হ্যাঁ, এগুলোতে অনেকেই সাফার করছেন। বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। একজন আমাকে ফেসবুকে মিস্টার আলী আকবর রহমান, হি ইজ আস্কিং এ কোয়েশ্চেন যে if he comes cross the border before the election, I mean upcoming election, is there any way he might seek for asylum? I certainly cannot recommend anyone to break the law by crossing the border illegally. But I can say that asylum is available, and that whether whoever's in office, we have international obligations to continue our asylum program in the United States. Yeah, thank you very much. Very interesting, because I am sure, pretty much sure, আলী আহমদ ভাই আপনি বর্ডারের ওই পার থেকে আমাদেরকে দেখছেন, যেহেতু আপনি বলছেন আপনি ক্রস করবেন, ইট মিনস দ্যাট ইউ আর আউটসাইড ইউএসএ রাইট নাও। সো যেখানেই থাকেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবেন, এমন কোনো কিছু করবেন না যেটা আপনার উপরে বিপদ ডেকে আনে। অবশ্যই আপনি লিগ্যাল কাউন্সিলিং নিতে পারেন, ওখানেও আপনার নিশ্চয়ই আছে। যা কিছু করবেন চিন্তা ভাবনা করবেন। আমাদের যে অ্যাটর্নি সুরিয়া যে কথাটা বলেন, উনি আপনাকে স্টেট থেকে বলতে পারবেন না যে আপনি ক্রস করেন, বা এটা অফিসিয়ালি আমরা বলতে পারি না। তো ইউ নো দ্যাট আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। তো অন দ্য স্ক্রিন অনেক কিছু আমরা বলতে পারি না। তো আপনারা আশা করি এটা আমাদের সহযোগিতা করবেন। তবে আপনার জন্য শুভকামনা রইল। অ্যাটর্নি সুরিয়া, ওয়ান মোর থিং, যেটা আমি অত্যন্ত শর্ট টাইমের ভিতরে যেটা আমি বুঝতে পারলাম, ডিপোর্টেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর আওয়ার কমিউনিটি, নট অনলি ফর বাংলাদেশিস। শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই খেলা হয় না, আমাদের সাউথ এশিয়ান বা মেক্সিকান বা যারা সাউথ আমেরিকান গ্রুপ আছে তারাও কিন্তু প্রচুর আসে এখানে। Yes, it can have a very devastating effect on a person's life. Maybe they establish their life here. Maybe they have their family here. So if their deportation, if they get ordered deported, they're going to be separated from their family, from their life that they've established in the United States. So that, yes, the implications are very great. Okay. এখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে। এই আমার এই প্রশ্ন করার পিছনে কারণটা একটাই, দর্শকদেরকে আমরা জিনিসটা শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমি জানা মতে, আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্সের বলছি, কমিউনিটিতে আমি দেখেছি অনেকেই যে আপনি যে ওই যে কী বলে ওটাকে রিলিজ করে নিয়ে আসতেছে, ডলার দিয়ে রিলিজ করাচ্ছে, ওটা আপনারা কি বলেন আপনাদের ভাষায় আমি ঠিক জানি না, বিল, রাইট? বন্ড, রাইট। সো ওই বন্ড দিয়ে ওরা নিয়ে আসতেছে। সো দে গোয়িং থ্রু সো মাচ ট্রমা এন্ড এগনি, and finally they come to USA, which is good. But at the same time, if you go back to his back of like 6 months or a year,
what he went through. Yes, the journey to the United journey is States not easy. is dangerous. Dangerous. There's a risk of death. They're very vulnerable to trafficking, labor trafficking, sex trafficking. So it is definitely a dangerous journey, and those who have crossed the border have been through a lot. And in order for somebody to make that decision to take that risk, you have to consider what their circumstances were to make that decision in the first place. থ্যাংক ইউ দর্শক, আমরা জানি উইদিন এ ভেরি শর্ট নাটশেল আমরা অনেক কিছু শেয়ার করলাম। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে। নিকি, আপনাকে এত কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন এবং আপনি ছিলেন, ধন্যবাদ। Suryia, again, thank you very much from bottom of my heart. Thank you. Because you make it happen through Ramadan. I know you guys have so much busy, but inshallah we'll be in the next program also. 27 তারিখে আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। আগামী প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। টিভি আপনাদের কথা বলে আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব এই বিষয়ে নিয়ে। With the same subject we will continue to discuss, and thank you again for Suryia for coming here physically, and it was really great to have you guys both on the show. Thank you very much. টিভিএনের সঙ্গে থাকুন। টিভিএন 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।